Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kahena vacha chittena pamadhena maya katang acchayam kamami bhante Bhuri panye tathagate kahine vacha chittene pamadine maya katang acchayam kamemi dhamme sanditike akalike kahine vacha chittene pamadine maya katang acchayam kamemi sangre supatipanne anuttere. Let us come into a comfortable position to start our meditation practice. Your feet placed in front of you. If you're seated on the ground comfortably, stretched out and folded in front of you to give the body balance, upright, your hands resting on your lap, or whichever way is comfortable to you. Knowing that this comfort is also impermanent in nature and may not last, but accepting that outcome and coming into a sense of acceptance over that change as you direct your attention towards the breath. As you guide your attention to the breath, using the breath as a way of finding the present moment, to settle upon that present and be just in the present. The sounds around you, the motion, the smells, the taste in your mouth. The body of the tongue resting upon the upper palate.
Relaxing the shoulders, being aware of the body upright, observe the breath, inspired by the Buddha, Dhamma, and the Sangha, drawing inspiration from the teaching, the depth of experience, lived experience, to arouse a sense of confidence over the path, acknowledging the successes as well as the feeling that we've had, whilst acknowledging the knowing that these are all sankharas, all mental sankhara of the path, of the past taken as object through craving, clinging, through guilt, through hatred, through attachment. How we keep driving the pain forward, completely through the decision we make through delusion, not seeing what it really is. Let us let go of this delusion in this time of practice and allow the mind to be freely present, focused, without clinging. So letting go of the past and anything to do with the past. Letting go of the future and anything to do with the future. Then we fall into the present. We become the present. The present is mind and matter, nama rupa, arousing this sense of insight. Let us let go of the past and future. Bother not about the time elapsed, or the yet the time to come, and just be in the present.
opening the mind up to the limitless possibility. When we get rid of our ditthi, mana, lobha, and relish in the alobha, adosa, amoha, being in the moment with alobha, renunciation, without hosting any thoughts of wanting, expectation, needs, wants, letting go of all of that. Adosa, loving kind, compassion, having a sense of loving kindness, embodying this loving kindness through wisdom. Amoha, observe the breath, letting go, and observe just the breath at the tip of the nostril, gently, gently, gently. Gently observing the gross breath, the long breath, the short breath, observing the breath as the in breath and the out breath, arising, ceasing, arising, ceasing, arising, ceasing. Have no needs, no will, just be in the present, observing
Be with the breath. Be with the breath. Gently, gently, embracing the peace that comes from the subtlety, being in the present with the Kusala mind, with the wholesome mind. Focus and letting go of all our needs and wants to be with this present moment. Come what may, let us be patient. Let us be strong with confidence in the practice. Whatever aches or pains may arise, let us let go, knowing that these are sankhara. The mind is far more powerful than the body. When we are in samadhi, all the pain disappears. The mind takes care of the body. That is the power of the samadhi mind, enriching and nurturing the mind and body through kusala. Being with the breath, being content with the breath, being grateful for whatever it is that we have in this present moment, being able to observe the breath through wisdom, wisdom leading to nirvana. Not a lot of beings receive this opportunity of conditioning through conditions created in the past. Karma is good and bad, has brought us here today. To let go of the Samadhi world together. Inspired by the teachings of the Buddha, the practice, and the Sangha, Arya, Shramana, Brahmana,
inspired by all that live, suppressing the hindrances, understanding cause and effect, moment to moment, this very moment, observing the breath, rootless, ahetuka, kaya vinyana vipaka, body consciousnesses arising, these are vipaka. Upon these vipakas, this sensation, experience, we engage, creating karma right now as we spend time in practice. The Kusala mind arises and ceases moment to moment, taking these body objects through the moment of pasa on to javana, this mind and body. From the breath, see how the whole body reacts to this subtle breath. As we observe the involuntary breath, the organic, the natural breath, without exercising any form of control over the breath, simply being with the breath.
observing the whole body of the breath. Moment of arising on ceasing. Rising, ceasing. As you observe the arising and ceasing, it becomes apparent that there is a moment of procession. Upade Titi Banga. Upade Titi Banga. Upade Titi Banga. Gently, gently. Noting, noting. Until your entire present experience is Upada Didi Banga. Realizing Upada Didi Banga. Upada Didi Banga. Upada Didi Banga.
Whenever the mind wanders, whatever emotions that arise, if at all, letting go of them promptly, seeing the rising, ceasing applies to all things. When one let go, clinging, the true nature of things becomes apparent, vividly clear. Let us let go of whatever hindrances we currently can see. Agitation, expectation, averseness to displeasure, letting go of all of that. Confident in the Dhammata, the way of nature, and the mind is a faculty far more brilliant in its force than the gross body. This mind can even become enlightened, become a Buddha, a Pacceka Buddha, Arahant, quite like all things carved to perfection, molded, must go through a time of processing, time of practice, learning. This is the nature of the mind. While the body crumbles from birth through death, the mind continues, conditioned from state to state, moment to moment, clinging, clinging. Kama tanha, the clinging to sensual pleasure, the clinging to pleasant, pleasurable experiences of the six sense doors. Let us let go of this, accepting whatever which is now. Pain or pleasure, accepting, let it go. Upadati banga. If the mind does not take it as an object, it does not exist because it does not arise.
Engage the mind deeply with the present, observing this flow of the mind and the body. The sensations throughout the mind, observing these sensations with equanimity. But whenever a sensation is pleasant or unpleasant, kusala, akusala vipaka, kaya vinyana, mind arises to take that physical object in this manner, understanding the present, knowing and seeing, knowing and seeing. Let go of view and let the nature unfold. We are not imagining, but simply realizing the nature that is of the present. Gently, gently. Allow the whole body to go into vibration, arising and ceasing without getting rattled, maintaining composure with the balance of the indriya. Observe, observe.
Gently, gently observe, observe, observe. Observing these vibrations, chalana, letting go, letting go, letting go, and yet observing without any attachment. Relaxing the whole body, letting go of all others and spaces, and just guiding your attention to the Kaya Pasada, the body door, where all vibrations, the body, the breath is experienced.
Gently observe the mind that observes the sensation, noting the mind that observes again and again, noting, 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 noting. So letting go, letting go. Observe,
Gently. As the mind observes the mind, noting these vibrations, sensations, gently, gently, letting go of any preference. This is view, samadhi, samadhi, master eyes, taking the object, anicca, dukkha, anatta, knowing the impermanent, suffering and non-self. See the impermanence of this moment as the mind adverts to the sensations all across, arising and ceasing, arising and ceasing, arising and ceasing. Observing, noting the mind and the object, the mind taking the object, observe, observe, gently, gently, coming to be aware.
All minds that arise in a certain nature, taking and being with the object, adverting moment to moment, vitaka, letting go, letting go, letting go, gently, mind, the mind to all the minds around, internal, external, condition, sangata, hetu pala, with a sense of equanimity, arousing in knowing and seeing this reality, a change of mind, a change of condition, a change of result, change of experience. Whatever adversity that comes to life, experience through the six sense doors,
is but a chalana, with confidence over this Dhamma experience, with a deep sense of strength developed through the path. May we be aware, continue to be aware. With sati and prajna, sati being in the present, prajna knowing the present moment for what it is, causative, arising and passing of Dhamma, all comfort, discomfort, neither comfort nor discomfort, all sensations cease, change, dukkha dukkha, viparinama dukkha, sankhara dukkha. This is what we must face through our path leading to Nibbana. Short is the journey for one who practices the Dhamma, who puts every effort to dispel the hindrances, who becomes one with the Dhamma, loves the Dhamma, sabba papasya akaranam, kusalasya upasampada, sachitta pariyodapana, etam buddham sasana. The dispelling of evil, the cultivation of good, leading to the cessation, the cultivation, the development of mind. This is the teaching of the Buddha. When we are ready, gently, gently, taking a deep breath in, sadhu,
Sadhu. All right, everyone. So today we practice from the letting go or bringing from the letting go of the past and the future, coming into finding being in the present moment, to be aware of the breath as an anchor, to aid us in finding that present moment, going into the anapanasati and allowing the cultivation of the breath or the seeing of the breath to progress throughout or to become stronger with one pointedness, attention, sati, where the entirety of our experience becomes the experience of the breath, the Vayu Dhatu. This Vayu Dhatu in arising and ceasing, experienced by the body. And then through the mind, this Vayu Dhatu becomes apparent, taken as object again and again, again and again, again and again. Because the Vayu Dhatu and the seeing of the Vayu Dhatu takes place at the body, tactile, what is felt. Because of this, we know that the breath is experienced at the moment of or at the Kaya Pasada, the body sensitivity. It is at this place of body sensitivity that the mind occurs as well to take this object. And in taking or being with the object, constantly what would happen is the chittavitis or the mind, the processes of the mind would start to arise at that specific place. How does this moment look like? This moment looks like the position of where you're shifting from the experience at that specific location, if there is a location at all. If there is no location whatsoever but just the experience, now that is closer to the raw experience of the prasad. That is where the mind is. But the moment that the mind takes the body, it is in the knee. That is where we usually start from, and then we go into a position where we do not identify with the sammuti vohara, the conventional words. We are with experience, isn't it? We are with experience. When we are with that experience, all that arises and ceases, all that arises and ceases becomes more apparent at that moment. We are now observing the Kaya Prasada, and now the Kaya Prasada, moment to moment at the body door, there is arising and ceasing all over, but now there is no all over, there is only Kaya Prasada. And in this Kaya Prasada, arising, ceasing, all the different vibrations that arise, sometimes these vibrations become overwhelming in nature. But that experience is very important is because we learn there that however physically or experientially overwhelming something is, if the mind is strong, the overwhelming current will never overpower the mind. So whatever the experience is,
how smooth or how aggressive or rough in nature, the mind being strong and knowing that the mind is stronger than anything else in regard, gives you the ability to observe without being intimidated by the experience. For example, the pain wins when you're intimidated by the pain. But when you are no longer intimidated by the pain, because of what? Because of Dhamma, because of what is learned, what is experienced, which is flowing or is a condition in your life to now support you in discerning that this will pass. Anicca. The dukkha, satcha, dukkha arises only at the moment where tanha is present. තණ්හාව හින්දායි දුක හටගන්නේ. Because of this reason, we try whatever sankhara that appears within our experience not to cling on to it in any manner. This will be a learning, work in progress for all of us meditators. We learn as we go. The things that we can control, the things that we do not control. But in learning both through Sammaditthi and only with Sammaditthi alone, we come into a position where we understand we do not, there is nothing to control. That there is nothing to control. Teaching us a position and bringing us a great deal of comfort in being in this moment, with whatever phenomena which is present right before our eyes or experience. But I must reiterate what I mentioned last week with regards to the eye base or the comprehension of the body. We must remember the comprehension of the body or the eye base might be there whilst we are meditating. So when we are letting go of the six sense bases, now it is difficult for you to let go of the sound base because you are actively with me through the guided meditation, right? So do try to do this on your own. When you do try the guided meditation a couple of times and you're used to it, try to do it without, in complete silence as well. Attempt that for yourself and see how well you are when it comes to skill of that letting go, where the only active base or prasada of this moment becomes or is the kaya prasada. In other words, or if said in a different manner, where the breath is the only object, the sensation is the only object, right? The sensation is the only object. And then the mind becomes an object when it comes to the chittanupassana, right? Chittanupassana. We have to learn how to identify the subtlety and then what causes a certain sense of disruption to this subtlety. Anything at all. Sometimes we might even be able to realize moments where we do not want to let go, if any. And we bring our minds through the Dhamma into a position where we are able to let go of that, find peace in letting go of that by embracing a more wholesome state of mind. මෙතන ඔක්කොම දාන්නේ, we know Kriya Chittas arise only after enlightenment. Up until enlightenment, everything, every potential where cognizing of object comes into question.
If the object is not perceived or cognized through an unwholesome state of mind, we must realize the next part that arises is then the wholesome state of mind, not Kriya. Kriya only arises to Arahants. So, gives us then the knowledge to say all what we are doing is practicing alobha, adosa, amoha. Alobha is the essence of letting go. Adosa is the loving kindness to mind and body and every component of mind and body. If there is a prajnapti that comes to mind, a memory, an emotion, connected with a prajnapti that comes to mind because of some odd reason, at this moment, this is a prajnapti, and we try to let go of it as much as possible. Or if we cannot, might through loving kindness, accepting the hindrance or the kilesa behind it, whatever it is, and coming back into the object. Remember, we are not running away from anything here. We are facing it full on, face to face, and we are dealing with it. And in this, the discernment, the virya, the sati, the pancha indriyas, the balance that it holds, also is something which is of important consideration. But from moment to moment, should we learn how to maneuver, how knowing the mind, in knowing the mind in Chittanupasana, this is alobha, there is disattachment. I'm observing with disattachment, observing with loving kindness, and observing with amoha, discernment. Discernment. Whatever, if you come into a certain sense of an experience where you come into a belief, this is good, this is bad, this is something I don't like, then in those moments you point it out in your discernment, you understand in your discernment, it's nothing else so. And you learn to let go of that state. The discernment helps us shed a lot of things that we cannot see with jnana vipayuta chittas. With jnana vipayuta chittas. Jnana sampayuta chittas are exceptionally powerful chittas when it comes to the vipassana and insight progressing, developing. So remember, in that discernment, for that discernment to arise, remember always, just as amoha is a root, these roots are sahetuka roots. හරි අපි දැන් මේ ධම්ම සංගණීය කරන කතාවල් මෙව්වා කරන ධර්මයන්. These are sahetuka chittas. Because the root alobha, or let us say the root amoha, has two supports. What are the two supports? Prajna, what it is saying is then prajna has to be supported by two factors. What? Alobha and adosa. Nekkhamma, Naishkamya, not clinging on to anything, however overbearing it might seem or get, or how emotionally draining it might be, always keeping your decorum in your meditation, knowing that the mind is far stronger than the body. And in your experience, relating to those lived experiences of meditation and maybe even in daily life where you have been proven that fact, right? That is the way that prajna works. The naishkramya and then the loving kindness. This loving kindness arises out of the knowledge of dhammata, the nature, chitta niyama, kamma niyama, the way that this mind and body continues. This mind and body in this anicca dukkha anattma world, what more is it, what more to expect than the persistence of opportunities for suffering to arise in our lives? Hari, for suffering to arise in our life.
There are the conditions for such suffering only become more and more and more and more and more. This we have, of course, මේ සම්මුති ලෝකේ අපිට තේරුම් ගන්නට for the sake of understanding through these conventional ways, we have deemed them jati, jara, vyadi, maranampi, dukkham. But we must always realize that is dukkha satya, the first part, and do not forget the second part. It only is dukkha when you cling. It only is dukkha when you cling. There are arahants pure in mind, speech, and body who experience the same without the clinging. Dukkha does not arise to these beings. The path leading to that is a cultivation of the Eightfold Noble Path, guided by the understanding that we also see through the Dukkha approach. මේක මොනවා ඇලුනාද එතන දුකක් තියෙනවා. සැපයට ඇලෙනවාද එතන දුකක් තියෙනවා. ලෝභයකට, ද්වේෂයකට, මෝහයකට ඇලෙනවාද එතන දුකක් තියෙනවා. කුසලයකට අකුසලයකට වේවා අකුසලයකට වේවා කුසලයකට වේවා. අලෝභයට අද්වේෂයට අමෝහයට ඇලෙනවාද එතන දුකක්ම පමණයි. සීලයකට ඇලෙනවාද සමාධියකට ඇලෙනවාද එතනත් දුකක් පමණයි. මෙන්න මේ යථාර්ථයේ අපි භාවනා කරන්න අපේ ජීවිතයේ දවසපතා දිනපතා අපි මේ කරන මේ ධර්ම මාර්ගය අපි තව උද්‍යෝගයෙන් කරාගෙන යද්දී මෙවැනි චේතනාවන් ඕගොල්ලෝගේ සිතේ දැනටමත් ඇති වෙනවා ඇති. මෙන්න මේත් එක්ක අපේ ජීවිතයේ තියෙන මේ වැඩිපුර සංඛාරයන් වලින් ඈත් වන්නට මේ මාර්ගයේ තව උද්‍යෝගයෙන් with far more virya, much more commitment, we come into terms of bringing the Dhamma into our life. All the excuses that we would find ourselves making when it comes to the practice, I couldn't sit down, I couldn't walk, I couldn't make the time, are just, this is not in any way to put anyone down, but this is what we all do, is the fact that our hindrances are prevalent. Right? Because we know කාර් එකේ යන ගමන්, when you are a passenger, when you are driving, when you are eating, when you're walking, when you are showering, when you're doing all of these things, we know very well that we can do it with practice. ඉන්දගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් භාවනා කරන්න. ඒත් නාන වෙලාවට අපිට ඒ භාවනාවකින් නාන්න බැයිද? Experiencing, being with that experience, letting ourselves go and being with that Vedana experience at that moment, that Kaya Anupassana opportunity that arises there to wash, to to observe the cascading, the sensations cascading throughout the body and being in that motion. When you're eating, can we not eat with, if you've not cooked the meal, with a certain sense of gratitude to whatever which has been offered? Making it a point to also eat your meals not in front of the TV, but possibly at the dining table or where somewhere that you can genuinely be with the meal. Because at this moment, regardless of anything that is going on around the world, we have had the causes and conditions to all be here on a beautiful Sunday afternoon. And likewise, there are others who are engaged with the Dhamma as well. But of course, we are. This is an opportunity discussing Dhammas as deep as we do, relating to the Paramatha, මෙන්න මෙව්වා ඇහෙන්න ලැබෙන එකත් වාසනාවක්. මේ විදියට හිත, the more that you listen to these things and the more through practice that you come to realize these things, just through the realization, your mind changes, your life changes. When you would even try to relate sometimes,
Even a sentence to, let us say, a person who is completely not in this frame of mind or does not know this way of thought, it is completely something that is, it doesn't go through. It is not something which is easy to comprehend and come to like. But you are here, which means that you have made good progress. For whatever reason, you are here. Those conditions in your life have conditions are resultants of present action and previous life actions as well. Right at this moment, you hearing what I am saying is the direct result of a kusala vipaka ahetuka. This kusala vipaka ahetuka, because it is the pure Dhamma right now, as we are speaking right now, pure ධර්මයේ නොවන අවස්ථාවන්නුත් තියෙනවා. ඒත් මේ අවස්ථාවේ පිරිසුදු ධර්මයක්. මේ පිරිසුදු ධර්මයේ අහන වෙලාවේ දැන් ඒ කුසල් විපාක හේතුක සෝත විඥාන චිත්තය අපිට යෝනිසුමනසිකාරයෙන් ගන්නත් පුළුවන්, අයෝනිසුමනසිකාරයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ගත්තාම සම්මා දිට්ඨිය මොකක්ද? යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය වැඩ කරන සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ කුසල කුසෝබන kusal. If it is a chitta which is a beautiful chitta, chitta with the roots of alobha, adosa, and amoha, when it comes to the amoha, what is a samma ditti is important, because without samma ditti, vipassana does not cultivate and develop. The samma ditti is rooted in the realization of anicca dukkha anattama. In anicca dukkha anattama. ඔතකොට අපේ ජීවිතේ යම් කිසි විදියකට යම් දෙයක් හැම වෙලෙම අත්හැරමින් ජීවත් වෙන්න ඕන අපි. Some sort of thing. හිතන්න එපා කවදාවත් මං හැමදේම අත්හැරලා ඉන්නේ කියලා. If someone says that, we know directly that this person or the self-awareness in this person has not been cultivated. But sometimes, of course, පෘථුග්ජනයන්ට අපි හිතන් නැති විදියට අනිත් මිනිසුන්ගේ දියුණුව අපිට නොපෙනෙන විදියට ඒ අනිත් මිනිස්සු දියුණු වෙලා ඒ වගේ අවස්ථාවන්නුත් අපිට තියෙනවා. එතකොට අපි විතරයි ඇත්තටම දන්නේ අපේ තත්ත්වේ. අනිත් මිනිසුන්ට කියන්න බෑ. ලෝකයා මොනවා දැනගෙන හිටියත් we must know ourselves, everyone. Because if we do not know ourselves, what is the point? Or if we are not deliberately walking in that journey of discovering ourselves, whether you like it or not, whether it is a pleasant thing to discover or not something which is pleasant, අපි කරන්නේ ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ තියෙන කුණු අයින් කරන එක. I remember I told you the story of the Vienna Nayaka Hamdro, because we used to go in the morning to buy bread. There was a lovely Austrian bakery just nearby. So Nayaka Hamdro and I would walk to this bakery whilst doing a couple of rounds of walking or errands or whatnot. And whilst a little bit away from the temple, as we were walking towards his bakery, a person who was collecting garbage with a truck, he was doing his thing, and we were walking from the pavement, and he saw us, and he said, "Oh," he said to Nayakandra, he said, "Oh, we have the same uniform, right? Because the colors were the same." Because the colors were the same. He said, "Oh, we are the same," he said to Nayaka Hamdro. Right? Right? And Nayaka Hamdro responded and said, "Yes, we are the same. You clean people's houses, I clean people's minds." So Nayaka Hamdro had the beautiful wit and creating that teaching moment, which is coming to the fact that all that we perceive is coming from the mind at this moment. So whether
you are on a journey somewhere else, or whether you're a journey on into a cycle of endlessness, again and again in sanskara, through experience, experiencing more pain, suffering, all of those circles endlessly, or whether we are going to attempt to make an exit of this, is wholly up to the samadhi that we have. Samadhi that we have. But when strong ditthis comes into this present, this ditthi keeps the truth from revealing itself. So it doesn't become clear, the vipassana doesn't progress. So we open our minds, and through the Dhamma, sticking absolutely to the Dhamma, where the Anapanasati sutras, all of these things, මේව නැති වෙලා නැහැ අපිට තාම. නැති වෙලා නැහැ. So through those Anapanasati sutras and even now with the Abhidharma, we discover huge potential. අපි ඉස්සර අපි දැනගෙන හිටපු වර්තමාන මොහොතට වඩා ගැඹුරු තැනකට මනස යම් කිසිවකට ඇලෙන්නේ නැතුව, without any form of clinging to anything else, we learn a position of observing sankharas, slowly but surely, gradually progressing to a level where we are able to watch with a sense of equanimity. හොඳ හෝ නරක මේ තැනට ආවම සියල්ලම චිත්ත චෛතසික රූප සහ අන්තිමට අපි දන්නේ නිර්වාණය. චිත්ත චෛතසික උතර හොඳකුත් නෑ නරකක්කුත් නෑ. මෙතන තියෙන්නේ චිත්ත චෛතසික සහ රූපය තියෙනවා නම් රූපය නැත්නම් රූපයක් නැහැ. චිත්ත චෛතසික පමණයි. ඒත් අපිට එකපාරටම ওই තැනට ඕක තේරුම් ගන්න බෑ. We can't understand this all of a sudden just because we mention this to ourselves or we've learned. We can't. This takes a bit of progress. නිකන් හොඳටම මලකට කාපු හොඳ කැත්තකට නැත්තම් පීයක් මුවත් කරනවා වගේ ඒ මුවත් කරන්නට කලින්, before restoring this significant piece, there's a process, a chemical process to get rid of the rust and all of these things. මේ ටික තමයි අපි මේ කරාගෙන යන්නේ. ඕගොල්ලෝට තේරෙනවා ඇති, when you come to these sessions, there's a certain sense of disattachment that saturates the mind. With this disattachment, and even in your moments of practice alone at home, and how you struggle to get your chances or whatnot, you might be going through those motions of this contemplative sort of it can be a certain sense of viraga, or just not into it, a feeling that you're just not into it. And I want everyone to know that if you're feeling in this manner, you're not alone. When we practice the Dhamma, we do go into positions where we feel this way, right? Not into it in the sense, not into the Dhamma, or not into the Dhamma, I'm not regarding the Dhamma, the world. මොකද මෙව්වගේ ගැඹුරු භාවනාවන් කරලා අර ලෝකේත් එක්ක ආපහු ගිහිල්ලා අර විදියට ඉන්න එහෙම හිටියාම, when you do it week after week, week after week, week after week, you might even be wondering, what am I doing? Am I doing this? Am I doing that? දැනගන්න මේ අවස්ථාවත් අපිට වැදගත්. That is also the practice, everyone. How you untangle that position that you might be in. Whether it is emotional, a certain sense of viraga, epavimak, we must handle this with the Dhamma. මොකද මොනවා කරත්
මේ සම්මුති ලෝකයේත් එක්ක මේ කය ජරා ව්‍යාධි තැන්වලට පත් වෙනවා. මේ කය එවැනි තැන්වලට පත් වුණාම when we go through those processes we will have to then face those predicaments that become within the horizons in our life. To face those, we must completely accept this sammuti as it is. It is not through running away, but through facing it. But in facing it, you might very well experience need for change. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අර සංඛාරයන් කියන දේවල් තියෙන තැන් ගොඩාක් ඒ සංඛාර වැඩෙන තැන් එව්වලට අකමැත්තක්, a certain sense of disattachment from those sort of venues or things that you're doing, right? Remember, allow, take it step by step. Take it step by step and allow, know that this displeasure is also a hindrance. If it is arising from a position of prajna, then you might understand a adinava of it. But if it is coming from a certain sense of sadness, a depressive thought, right, that pulls the mind down a bit. But pulling the mind down, letting go of things isn't pulling the mind down, remember, right? Letting go of things, wanting to let go of things isn't pulling the mind down. When you're becoming sad and feeling stuck in a position that is beyond your control because you want to attain Nibbana, but you're surrounded by all of this, remember that feeling of stuckness is just a phase and it rolls over. But what is important is you keep with the practice. Ekat sankarayak. Ekat anityai, ekat nivaranayak. Right? All sorts of ditthi. Right? Sometimes let us say as we practice, we want to do different things. We want to dress very simply. We want to maybe do a variety of things because we like the simplicity now. We don't want to be too complex, too complicated. But you come into positions where you have to then also play the role. Play the role. But playing the role මෙතන play කිරීමක් නැහැ කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. There is no play here. කරනවා නම් කරනවා නැත්තම් නැහැ. හරි. But even at that moment මෙතන තියෙන්නේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහයෙන් ඈත් වෙලා අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ. ඒ ඥානවත් වෙන්නත් ඕන, බුද්ධිමත් වෙන්නත් ඕන, ප්‍රඥාවෙන් කටයුතු කරන්නත් ඕන. හරි. ප්‍රඥාව නැතුව විදර්ශනාවේ ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි when you're plateauing. That is, you're spending time within an experience that you have already experienced or gained or accrued. When you are going up, it is always discernment. Hari. It is always, you can't go up or you can't climb the mountain without amoha. Right, everyone? So, do we have any questions? නැත්ද කාටවත්? දැන් අද මැදින් පොය දවස නේද? අපිට මැදින් පොය දවස. ඉතින් මේ have you participated in other sessions today? බණ හැව්වේ නැද්ද කවුරුත් වෙන බණ? කට්ටිය බයයි කියන්න. කට්ටිය බයයි. ඇහුව බන්තේ. ඇහුවා. ඇහුවද? බන්තේ. පොඩ්ඩක් ඔතකොට අපි දැන් අද අපේ මෛත්‍රී භාවනා අවස්ථාවකුත් තියෙනවා.
ඒත් ඒකට යන්න කලින් දැන් අපේ what are your anything that you want to ask or share? ඕගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? දැන් මැදින් පෝය දවස වැදගත් වෙන්න කරුණු ටික මතකද? මතකයි. මොනවාද සුජාතා? බුදුහාඳුරෝ මේ කිඹුල් වත්තුරට වැඩපු එක. කිඹුල්වත්පුරට වැඩියා after 7 years නේද? After Yeah. after 7 years the Buddha goes back to his native land To see the family. to His see earth. to see the family, to see the family, and as a result, මොනවද වුනේ? This is the time that the Buddha, upon seeing the family, of course, this is the time that King Suddhodana attained Sotapanna. අමා මහ පෙරහැර පෙන්වන්නේ නේද ආඳුරනේ? Yes. Okay. යමහා පෙරහැර අද නෙමෙයි. No, ඒකනේ මම කිව්වේ that is ඒකනේ. අද sorry. මැදින් පෝය කිව්වම යමහා ප්‍රාතිහාරය නෙමේ. මැදින් පෝය කිව්වම කපිල්වත් නුවර ගිහලා ඒක පස්සේ වෙන්නේ සුජාත. It's been right, ඒක පස්සේ. Now attainment of Sotapanna, the Buddha's father and stepmother attained Sotapanna upon listening to their son. නේද? ඔතකොට යශෝදරා දේවිය තුන්සරණේ ගිය දවස. ඔතකොට යශෝදරා දේවිය තුන්සරණේ ගිය දවස. And then the ordination of the son Rahul කොහොමද පැවිදි කරේ? ඒහි බික්ඛු උපසම්පදා. ඒහි බික්ඛු. ඒහි බික්ඛු කියන්නේ ඒක බුදුහාමුදුරන්ට විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඒහි බික්ඛු කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරු බුදු බික්ඛු කෙනෙක් වශයෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනවා. කම් බික්ඛු. ඒහි කම් බික්ඛු කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඒ බුදුහාමුදුරන්ට තියෙනම බලයක් විතර. It's a permittance only allowable to the Buddha. දැන් අපිට බෑ ගිහින් ඒහි බික්ඛු කියලා පැවිදි කරන්න. හරි. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොමට කිව්වොත් ඒහි බික්ඛු කියලා. එහෙම කියන්නේ මේ නිකන් ඉන්න කට්ටියට කියන්නේ නෑ. එහෙම අවසර ඉල්ලලා එහෙම කරන කට්ටියට විතරයි එහෙම කියන්නේ. ශ්‍රාවකයන්ට. ඒහි බික්ඛු උපසම්පදාවෙන් රාහුල පුතාව එතකොට ඒ ශාසනයට බඳව ගන්න දවස. හරි. So it is a very emotional day, isn't it? It is a very emotional day. It is a day where eons and eons, hundreds and thousands of lifetimes of connection and relationships came to a definite end when it comes to the bonds that the Buddha built with Yashodhara, with his father Suddhodana, with his stepmother Mahaprajapati Gautami. These are people that were in the Buddha's life before, through the practice as well. All of those beings cultivated their practice with the aim of supporting this person who was the Bodhisattva. In one way or the other, as husbands, as wives, as brothers, sisters, mothers, fathers, in kings, queens, merchants, plunderers, prostitutes, murderers, so many different animals. How many animals as well? So many different lifetimes together, cultivating bonds and relationships of trust, where the Bodhisattva fulfilled his path. So likewise, this is a story of Gautama Buddha. But likewise, if we are one day great enough,
in enlightenment terms, maybe we would also be able to profess the sangha that we have carried forward through our lifetimes and births. This is a day of gratitude as well, I think, for all the people that support other people, of all the support that we've received in so many different ways into our life, whether it be through a teaching, or whether it be through some sort of unfortunate circumstance or a pleasant circumstance. Whatever these circumstances were, if we have learned, or if it has been taken through a certain sense of samma ditthi, prajna, then it has served as a condition to the development of prajna. එතකොට all of this culminates in the practice of going forward, moving forward, whatever happens, pleasant or unpleasant, what we thought would have happened, and what has unfolded, far different to what we imagined for ourselves. Regardless of what our wants and needs are, we move forward, even with those wants and needs fulfilled or not. We move forward because we have no other way. We don't suffer, but we work towards it in the present. But we don't suffer, because the suffering comes from that attachment to the past, attachment to the future. And I think if we have learned anything whatsoever in coming to the present, that moment that we start at 2 o'clock, and through the years, 9 o'clock in the morning, we've changed times a couple of times. And every time that we start letting go of the past, letting go of the future, and anything to do with the past and the future, and coming into the present. ඒක අත්තරපු ගමම්ම මහා සහනයක් එන්නේ නැද්ද? A certain sense of peace. Just by the decision, adimokha, of letting go of anything to do with the past and the present, and past and the future, and being in the present. Because past and future is all tanhava, dittiya, manya. නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ගන්නේ නැහනේ past object එකක්. Right. ඔතකොට එතන සංඥාවක් ඇති වෙන්නේ පින්කමක් සංඥා වෙන විදියයි ලෝභය සංඥා වෙන විදිය වෙනස්. When it comes to a good thing which is now being reminisced, there is no lobha there. It is just a taking to mind through sanya. Oh, what is it that I did in Colombo last year? What is it that I did to this place? Remembering through the sanya. In the lobha takes the object how? Through that essence of the lobha itself, in clinging. The kusala takes the object with disattachment. So you see, we can take object with disattachment, because taking its object, taking of objects, whatever they are, is vitakka, not lobha dosa moha. Taking of object specifically, the first mind that goes to the object is vitakka in initial application. When vitakka engages or goes forth towards the object, that is when the whole rest follows. Initial application and then sustained application. During those times, of course, the other chaitasikas are there. ඒතර අරමුණ ගන්න විතරකය. අලෝභය තිබ්බම අරුමුණට මනසේ අංග සියල්ලම යොමු කරනවා අලෝභයෙන්. ලෝභය තිබ්බම ලෝභය. Right? Lobhe. So the nature of the mind, so the mind can operate without lobha.
just that we choose not to do so. Okay. Mala? Bhante, what exactly do you mean by letting go of the past? Sometimes we think of the good things that happened in the past, like when you were children, when we were in school, we think of the good things and we meet old friends and we reminisce. You think we should sort of let go of that past or just the bad things that happened? So letting go of the past and the future is really to direct your mind and attention to the present. Right. Now you can think of something and you can revel in the emotions that are tied and connected to that memory. But to that memory, එතන තණ්හාවක් හටගන්නවා නම් එතනින් ඇති ඒ මෙමරියකුඩ ඇති වෙන්නේ මොනවද? හටගන්නේ මොනවද? Yeah, how wonderful times, right? ඒ තණ්හාවකින් ඒක එනවා නම් ඒමයි. Right? But it can also arise through alobha. You can take an object through alobha as well, without attachment, with renunciation, with a sense of renunciation. You can be happy over the past, you can. But it really comes down to Mala, as a practitioner progresses, it really comes down to, what do you want? What do you want? Do you want now? Do you think, does one come into a position where one thinks, okay, now I've had enough. I'm going to, I'm going to, contribute my entire attention towards a path. And a part of contributing that attention to that path is also done through the realization that these are also sankharas. ඒ සංඛාරය වැටෙන කෙනාට ඒ පින්තූරු or those memories, ඒක තව සංඛාරයක් විතරයි ඒ පුද්ගලයාට. ඒ තැනට එන්නත් පුළුවන්. right. ඒව තව සංඛාරයක් විතරයි. ඒත් එක එන්න ඕන සම්මා දිට්ඨියෙන්. යෝනිසමනසිකාරයෙන්. අයෝනිසමනසිකාරයෙන් නෙමෙයි. අයෝනිසමනසිකාරයෙන් ආපු ගමන්ම වෙන්නේ එතන කිලේශේ වැඩෙන්නේ. ඔතකොට මාලා වා කියපු ඒ ෆොටෝ බැලීම, ඒ යාළුවෝ හම්බ වෙන ඒ සියල්ලම කරන්න පුළුවන්. ඇයි භික්ෂුන් වහන්සේලා රාතන් වහන්සේලා ගම්වලට ගිහින් අනේ ස්වාමින් වහන්සේලා බෑ දැකලා කොහොමද ඔබ වහන්සේලා සතුටින් ඉන්නවද ඔබ වහන්සේලාගේ? How is your practice? What are the attainments that you have attained? මේ විදියට this is conversation, this is being with the Kalyana Mitras, which is a sapayak, sukhayak, being with some Kalyana Mitras. But without that sense of attachment there. Right? What beautiful experiences and memories would the sub-brahmacharis around the Buddha would have had in having their glorious teacher, respected by divine beings and kings and queens and common and rich, whatever, all beings, coming and falling at the feet of the Buddha. And in seeing this unfold, they realize none of these things matter. ඒකම අර සංසාර දුක්ඛය කියන දේ වැටෙන්න, right? I remember when I was in Sri Lanka, I was in retreat in Matale, now in a section going towards Matale, because now it has a large sector of mountains, and one is Kurunagal, and there's a Matale side. The Matale side is quite dry and arid and all of that, and I was meditating there, which is away from the hustle and bustle which is there on the lower part of the monastery with all the people coming in and all of that. This is quite isolated, and you go Pindapata. So for some reason I had to come down, and I was meditating through this time, and I had to come down. I had to go with another monk
I think, to see another monk at a hospital or something like that. And I remember so we got a lift from the tuk-tuk, yeah, one of the Basunyas, I think, who were at the monastery, and uh, we were taken to the Melsripura town, and then we got into a bus and got down at the Pansigama town. No, Melsripura town, Pansigama to Melsripura. And then got into these we have these Bhikkhu Kupan Patra, right? Bhikkhu Kupan Patra. So using the Bhikkhu Kupan Patra, we get into the Langam bus, which means we can travel with the Kupan without touching money. And in Sri Lanka, monks get in from the front of the bus, not from the back of the bus, because they are venerated individuals. And then sitting in the front seat, the bhikkhu seat, the clergy seat, with my friend. And of course, it is a very hot day, and all of that, all those conditions as well, and quite different from the circumstance that we were in the morning, with the peace of the forest and all of that. All of a sudden, the viparinama dukkha, right? දැන් අපි දෙන්නම ඉතින් භාවනා කර කර ඉතින් දන්න දැන් I know that he is also uncomfortable and I am also quite uncomfortable. Uncomfortable not because of anything else, because the moment that we close our eyes, දරුවෝ අඬනවා, අම්මලා කෑ ගහනවා, කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සද්ද බද්ද මෙව් ඔක්කොම දැන් ඇස් දෙක වහගත්තේ ගමන්ම the ears activate, and in that activation of the ears ඇහෙන්නේ අපිට අපාය. ඒ කියන්නේ මේ අපායක් නෙමෙයි, මේක මේ another day at the bus. I mean in a bus. This is normal life, right? But අර සංඛාර නැති තැන ඉඳන් දැන් මේ එකපාරට මේ බස් එකට වැටිලා ඇස් දෙක වහගෙන දැන් when we are giving ඉන්ද්‍රියන් වලට අවධානය යොමු කළා, ඒක දැන් මනසින් when you're trying to bring it into the present, දැන් මේ අවධානය වෙන්නේ මේ කොයිද මේ ඉන්නේ මේ සංඛාර කොට. ඔක්කොම සංඛාර හැයින්නේ අර අඬනවා, කෑ ගහනවා, අම්මලා නලවන්න හදනවා, මේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ, බල්ලෝ පූසෝ, all of these things you hear, අඬනවා, all of these things, right? ඒකට උඩ අර සින්දු දාන. So the image, එතනයි සංඛාර. When you're aware, you realize මේ ලෝකේ කොච්චර ගොරෝසුයි. The grossness, when the Buddha relates to the grossness of this all of this is so gross in comparison to the states that we let go of. Tanhava, Dvesha, and anything to do with Tanha and Dvesha, Tanha, Dvesha, තියෙන මනසවල්ද, කයවල්ද, දෙකම ගොරෝසුයි. දෙකම ගොරෝසුයි. ඒ ගොරෝසු භාවය හොඳට අපි භාවනා කරද්දී ඒ ගොරෝසු භාවයට නෙමෙයි දැන් ඇලෙන්නේ. අර assume, subtle, fine, calm, peaceful, tranquil, ඒ තැන්. ඒත් මතක තියාගන්න මේ peaceful කියලා තැනක් නැහැ. මේ peaceful කියන තැනත් හැදෙන්නේ conditions උඩ, නිකන් නරකයි කියලා තැනක්කුත් නැහැ. ඒ නරක කියන experience එක හැදෙන්නේ අපිට වේදනාවක් තියෙන හින්දා. වේදනා චෛතසිකයක් තියෙන හින්දා. ඔතකොට වේදනා චෛතසිකයේ උඩ මේ දේ හට අරගෙන ෂේ වෙන ඒ මොහොතේ තුල මේ වේදනාව කියන දේ තණ්හාවෙන් ගත්තම තමයි එතන ඒ දුක හටගන්නේ. ඔතකොට මේ සියල්ලම මෙන්න මෙතන දුකක් කියලා, මෙතන මේ වේදනාව මේ සියල්ලම හටගන්නේ ඒ වේදනාව අපි ඇත්ත කියලා බාර ගන්න. ඒ කියන්නේ තේ කෝප්පයක් උදේ වෙලාවෙ දුන්නොත් හොඳයි. හරි, තේ කෝප්පයක් උදේ වෙලාවෙ තේ කෝප්පයක් 4 දුන්නොත් හොඳයි. කෑම කාපු ගමන් දවල්ට තේ බොන්නේ නැත්තම්
දවල්ට කියන්නේ මේ කෑම කාපු ගමන්ම තේ කෝප්පයක් අරන් ආවොත් කෑම මේ කාලා අත හොපතු ගමන්ම තේ කෝප්පයක් ගෙනත්. I don't know, maybe some people like it, right? I'm just using an example. Maybe you don't like it at that time. So now the තේ කෝප්පේ is not to your liking. මෙව්වගේ අපි ආසා අර දුක් වර්ග ගැන කතා කරනට යම්පිච්චන් ලබදි තම්පි දුක්ඛං. When you don't get things that you want, when you get things that you need, all of these things, the pleasure, the pain, everything is a සංඛාර. ඔය සංඛාරය ඇතුළට මුල් යන්න මෙතන තියෙන දුක කියන දේ වැඩි. There is too much of suffering. ඒ සංඛාර දෙක යෙදෙනොට අත් ඇරීමෙන් මේ සංඛාරයන් ටික ඉන්න. ඒ අත් ඇරීමෙන්ම සංඛාර දෙක ඉන්න. When it is far more easier as a parent to know that one day these kids are going to grow up and knowing and acknowledging that they are growing up and they might already be grown up makes it so much more easier for a mother and the father to emotionally deal with the pain of change and like the acceptance of change. ඒ වගේම in all of these moments, the Buddha says, this world is unpredictable. But knowing the Dhamma, which is, in this world you have Lobha, Dosa, Moha, Alobha, Dosa, Moha. මේ හයම මේ ලෝකේ තියෙනව දේවල්. But when you come to realize that, then you proceed to realize that these all happen in a flux. The ones who understand that does not let the akusala win because they realize that is where I truly lose. That is where I truly lose. දැන් මේ මනුස්සාත්මේ හම්බෙන්න නැත්තම් තියෙන දේවල් බෙදාගෙන සතුටින් ඉන්න ඒ දේවල් එන්ජොයි කරාම යාළුවෝ හැදෙනවා, පවුලේ කට්ටිය ලං වෙනවා. You have a lot of people around you, right? Lot of people around you. Sometimes these things turn out to be good and bad, of course, circumstances. ඔක්කොමට පින තියෙන්නත් එපා. මේක කරන්නත් පින තියෙන්න එපා. ඒකත් කන්ඩිෂන් එකක්. දැන් සංසාරේ පවුල් කඩලා මේ ආත්මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා හොඳ පවුලක් තියාගෙන ඉන්න. සංසාරේ පවුල් කැඩුවා නම් මේ ආත්මේ සංසාරේ බොරු කිව්වා නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ ආත්මේ කීනති අනකින්සු හායි කියලා. ඒකනේ. අපි ඒකනේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියන්නේ මහපදාන සූත්‍රේ. මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ අංග ලක්ෂණ දිහා බැලුවාම මේ අංග ලක්ෂණයන් වල තියෙන්නේ මේ නිකන් රූපකායක් විතරක් නෙමෙයි මෙන්න මේකේ කතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රූපකය ලැබුණේ කොහොමද? ඒ රූපකය හම්බුනේ අර කරපු because of those sacrifices. ඔතකොට මේ ලෝකේ මේ ආත්මභවයේ තියෙන මනුස්සයා තියෙන දෙයක් because you can have nothing and still have so much as well. තියෙන දෙයක් තමන් සතුටෙන් කුසලයෙන් ඒ දේවල් භුක්ති විඳින්නත් ඕන. තියෙන දෙයක් ලස්සනට ඒක භුක්ති විඳින්නත් ඕන. පින හින්දා දේවල් හම්බෙනවා, කර්මයේ හින්දා ඒ දේවල් විනාශ කරගන්න. හරි. මේ දෙකම අභිභා යන්නේ ප්‍රඥාව. උතර තියෙන දේ අපිට if we are not emotionally or tanhaving, if we are not looking at these things as my be all and end all, knowing when to part with them at the necessary time, when it comes to material things or emotions and anger and whatever things else, we have to part with everything at one time, knowing fully well that the mind continues. ඔතකොට මේ මනසට දේවල් කරන්න. සතුටු වෙන්න පුළුවන්. When you want these things in return, when you want the right conditions for the seeing of
enlightenment or whatnot, then you must do those conditions. But හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඕක උඩ කරන්න ඕක ඔය කතාව කිව්වම කරනවා හරි. දැන් අපි කන්ඩිෂන් කරන්න පින්කම් කරනවා. කටින කරන්න ඕන, මේක කරන්න ඕන, හාමුදුරනේ දානයක් ගේන්න පුළුවන්ද? ඔය ටික ඔක්කොම දැන් පටන් ගන්න. දැන් ඔය ඕට පටන් අරගෙන භාවනාව අත්හරින්න. හරි? එහෙම බෑ. ඔය ටික ඕකෙන් දැනගන්න ඕන ඔය ටික කරනවාත් එක්ක ඔය ටික හැමදාම අපි කරනවා. තමන්ගේ දරුවන්ට, තමන්ගේ හස්බන්ඩ්ට, නෝනාට උයිල දෙන එකත්, තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න බලු පැටියට උයිල දෙන එකත් හොඳට සලකන එකත්. ඒකත් කුසල් කර්ම. ඒවත් කුසල් කර්ම. ඒ සියල්ලම එක්ක we realize අර සංකත සංඛාරයන් වල තියෙන ඒ යථාර්ථයේ මෙව ඔක්කොම අභිභායන. ඒ කියන්නේ විදර්ශනාව කියන දේ මෛත්‍රිය අභිභායනම. මෛත්‍රිය කියන දේ මේ කාම ලෝක ප්‍රඥප්තිය උඩ වඩන්න පුළුවන් උපරිම කුසලය. ඊට පස්සේ ධර්මය එනවා. ඊට පස්සේ ඉන්නේ විපස්සනා ප්‍රැක්ටිස් එකයි. විපස්සනා ප්‍රැක්ටිස් එකයි. ඉතින් අපි හැමදාම මෙන්න මේ අපි භාවනා කරන මේ ඔක්කොම කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මේ we are laying foundations. ඔතකොට මේ foundations ඒ කියන්නේ අපි ගෙයක් හදනවා නම් ඒ ගෙදර අපි මුල් ගල තියලා ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ වැඩ පටන් ගන්න කලින් අපි ඇත්තටම කැමැත්තෙන්ම මේ ගෙදර හදනවා නම් අපේම ගෙදරක් වශයෙන් ලස්සන්ට එහෙම හදනවා නම් අපි before we do that we plan it out. ඔතකොට කරාට ඊට පස්සේ හොඳටම when we are sure of the drawing that we have and all of that ඊට පස්සේ contractors and all of that and get all of that physical stuff sorted. Right? So first, where do you want to go? Right? And then you get the physical stuff sorted. Now to that practice. ඔතකොට ඒ දෙයට ඒ වීර්ය කරන දෙයට to get closer you do things. සිල් රකින්නවා, සමාධි භාවනා කරනවා. ඔතන ඕවගේ දේවල් දැන් අපි අන්තිම when we start putting the foundation on එක පාටම ගිහිල්ලා ආපහු කඩන එක විනාශයක් නේ. ඒතේ කඩන වැඩ ටික තමයි අපි එහෙම හිතන්න when it comes to අර කිලේසෙට ඉඩ දෙන්න වෙලාවට එහෙම හිතන්න. මං දාපු ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඒත් කැඩිලා ඉවරුණාට පස්සේ මේකත් දැනගන්න වැරද්ද කොයිද කියලා හොයාගන්න. Maybe you thought, oh, this will not overcome me. Maybe you overestimated yourself. Right? Maybe you got a bit too clingy. Maybe it was the mana. මෙන්න මේක හඳුනා ගන්න. මොකද්ද මෙතන වුනේ? ආපහු ඒ වැරද්ද වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. So when you also transgress, try to genuinely also understand where the problem lies, remedy it as much as you possibly can and move on. Move on. එක තැන ඉන්න එපා. එක තැන ඉන්න එපා. Always. ඔතකොට අර මේ සීලය පිළිබඳවද ඔය මේ සම්මා වාචා පැත්තෙන්ද නැත්නම් මේ අයෝනිසෝ මනසිකාර වැරදි සංඛාරයන් වේවාද කාර් එකේ ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවට මිනිස්සු බයින් එක වේවාද කෑමක් කන වෙලාවේ ඉඳලා ඉඳගෙන නිකන් දෙන දේ කන්න නැතුව කම්ප්ලේන් කර කන කට්ටියද ඔය කට්ටිය ඔක්කොම දැන් ඕක නවත්තලා ඔය එකක්වත් වැඩක් නැහැ. කෑමට ලුණු අඩු වෙන තරමට හොඳයි. හරි. මේ ඔය එකක්වත් වැඩක් නැහැ. ඔය එකක්වත් ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතවල වලට වැදගත් දේවල් කියලා කියන්නේ you're not fully here with us. ඔය දේවල් හටගත්තම ලේසින් අත්හරින්න පුළුවන් මට්ටමට සමහර කට්ටිය අපි කියනවා නම් විවිධාකාරවන් වලට whatever responsibility and duties මතක තියාගන්න ඒක responsibilities and duties. ඔතකොට responsibilities and duties අපිට හොඳටම මෛත්‍රී කරලා ඒව ටික කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඒව සියල්ලම for it to balance in that way just focus on your goal.
Just focus on your goal. Me podi podi deval වලට don't waste your time and energy. Honey, don't waste your time and energy. And sometimes fights that are just let go of අනිත් කෙනාට දිනන්න දීලා හරි සමහර දේවල් මෙන්න මේ අනිත් කෙනාට දිනන්න දීලා හරි ඉස්සරහට යන එක සමහරවිට අපිට මේ හොඳයි. ඒ සමහර දේවල් තියෙනවා of course we fight for different reasons but remember අපි රණ්ඩු වෙන්න හේතු හොයන්න යන වෙලාවේ නම් ඒ හේතු ඉවරෙන්න නම් පාරක් නෙමෙයි ඕක. රණ්ඩු වෙන්න නම් ගැටෙන්න නම් ඒ කෙලෙස් මොකද ඒ කෙලෙස් අපේ ගෙදර වගේ we are so professional කෙලෙස් එක්ක. මොකද ඕකමනේ කර කර හිටි ඕකමනේ අපි කර කර හිටි දැන් අපි මේ වෙන ගෙදරකට යන්නයි මේ හදන්නේ. හරි. වෙන ගෙදරකට යන්නයි මේ හදන්නේ. මේ ගෙදර පිරිසුදුව ඉන්න ඕන. ගඳ ගහන්න බෑ. ඔතකොට පිරිසුදුව ඉන්න ගඳ ගහන්න බෑ කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරු දුන්න මේ උපමා මේ කෙලෙස් වලට දුන්න උපමා මෙව්වා. පිරිසුදුව ඉන්න ඕන ගඳ ගහන්න බෑ. You have to be clean. You have to be clean. How can you be clean? හැම වෙලාවෙම you are constantly your goal is what you eat, breathe, sleep, all of that is අර ධර්මීය ආධ්‍යාශික. ධර්මීය ආධ්‍යාශිකින් කියලා මේ නිකම් මේ විකාර කියන්න ඕනේ නැහැ. සෝතාපන්න, සකු르දාගාමි, අනාගාමි, අරහත්. එච්චරයි. මොකද අර විදිහට කිව්වම ඒකට එක්ස්කියුස් එකක් වෙනවා. එහෙම බෑ. සෝතාපන්න සකු르ද මොකද බුදුහාමුදුරු පැහැදිලිව අපිට කියලා තියෙනවා නේද මේකයි this is the goal සෝතාපන්න සකු르දාගාමි අනාගාමි අරහත් අනෝම Yes, Bhante, a very quick question. ඕක සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම අපිට වෙලා නේද? සත්ත්ව විසුද්ධිය සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මෙව පාක්ෂික ධර්ම. අනිවාර්ය all of that සතර සම්මප්පදාන, yes. කියන්නේ අනෝම දැන් අපි මේ කරන දෙයකට වඩා දෙයක් කිව්වේ නැහැ. ඒත් මේ කියන්නේ මේ ඒත් අපි අලුතෙන් දෙයක් කියනවා නම් නැත්නම් කියපු දෙයක් මේ රිපීට් කරන්නේ අලුතෙන් දෙයක් කියනවා මේ කියන්නේ හැම දෙයකටම වඩා තමන්ගේ වැදගත් වෙන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉන්න කෙනාට වැදගත් වෙන්නේ අර ධර්මෙ. මොකද අපි දන්නවා දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් අනෝම you have big children, your child is very big, she has a child of her own, now you are a mother who has a big child and you're going through the motions with the little one, right? ඔතකොට දැන් වාට තේරෙන්නේ නේද මේක ආපහු කොහමද මේක එන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන මනස වැඩ කරන්නේ කොහමද වෙනස් කොහමද, right? මෙන්න මෙතන තණ්හාව විවිධ දැන් you're in a much more powerful position now. So you're seeing the mind working මෙන්න මෙතන අරමුණු ගන්න විදිය the way the mind is and in this position අපිට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේක කොහමද මම මේක ධර්මයෙන් ඉන්න හොඳම මේක තමයි goal එක. end goal එක. goal එක. මොකද රහතන් වහන්සේ නමක් නම් හරි රහතන් වහන්සේ නමක් නම් end goal එක රහත් වෙන්න නම් එනම් රහත් වෙන විදියට ඉන්න ඕන. රහත් වෙන විදියට ඉන්න ඕන. පච්චේක බුද්ධ නම් ගෝල් එක පච්චේක බුද්ධ වෙන්න පුළුවන් විදියට ඉන්න. උතර මේ ඔක්කොම මේ අද දවසේ කරන්න නෙමෙයි. ඒත් අර ප්‍රකෘති ලෝකයේ සම්මුති ලෝකයේ ඔය දේවල් වැඩි ගණන් ගන්නේ නැහැ. වැඩි ගණන් ගන්නේ නැත්තේ මේ ලැක්ස් එකක් නැත්නම් හේතුවක් ඉඳන් මේ ඔළුවට ගන්නේ නැහැ. ඔතකොට ඔළුවට ගන්නේ නැතුව මෙන්න මෙව්වා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ළමයිගෙන් යම්කිසි කතාවක් හැවුණත් හිතට ගන්නෙ නැහැ එච්චර. මොකද ඒ කතාව මට වැඩක් නැහැ. මොනවා? You know, being in the present moment. being in the present moment. ඒ කියන්නේ being in the present moment දැනගන්න being සම්මා දිට්ඨිය ඇතුලේ තමයි දැන් mindfulness තියෙන present moment එකේ ඉන්න කියලා. ඒත් මෙතන අපේ මේ ධර්මයේ මෙතන වෙන ලොකු පරාසයක් ඉන්නේ සම්මා දිට්ඨිය උඩයි. ඔව්. නේ සම්මා දිට්ඨිය උඩ උතෝර සම්මා දිට්ඨිය එන්න ඕන තැන කොයිද මම මේක කරන්නේ why am I going through this pain and suffering or whatever it is for nibbana.
මිච්ඡා දිට්ඨියෙන් ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේ බංකනේ. ඒක සම්මාදිටිය. එතන සම්මාදිටියත් එක්ක present moment එක. yes බංකනේ. එතන තමයි අපි අර ප්‍රඥාව ඒතර සති සම්පජන්ණයට දැම්මම right අපිට සති සම්පජන්ණයෙන් we can be alert එතන සමාධිය දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒතර විදර්ශනාවේ ඥාන සම්පයුක්ත. වෙන්නේ නැහැ. ඥාන සම්පයුක්තයි. අපයුත් වෙන්නේ නැහැ. yes බංකනේ. Thank you බංකනේ. ඥාන I just wanted to share this. ඥාන සම්පයුක්ත වෙන තැන. ඉතින් අපි ඒව සියල්ල මරණානුස්සති භාවනාව. මරණානුස්සති භාවනාවේ බුදුහාඳුරු කියන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවේ මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියට මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. අද රැට මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ වෙනවා කියන අවස්ථාව එන්න තාකල් අපි දැන් බලාගෙන ඉඳීමකට වඩා කමක් නැහැ. ඕකේ. that place everyone. අර ඕකේ කියන acceptance එක ගන්න අමාරුයි. කෙලස් ලෝකෙට තව අර කකුලල මුල් ඇදලා වගේ ඉන්නොට අර ආද්‍යාශය ඉන්නේ නැහැ. මොකද සම්මාදිට්ඨිය නැහැනේ. සම්මාදිට්ඨිය නැති හින්දානේ අරකට මුල් අදින්නේ තව. ඒ කියන්නේ කුණු ගොඩකට ගිහිල්ලා අපි තව මේක දැන ගිහිල්ලා කුණු ගොඩේ ගන්නවා නම් කකුල හරි. ඒත් නිකන් එතනට වැටෙන්න පුළුවන් හිතන්නේ නැති විදියට අනුකම්පා භූමිකම්පා වෙන අවස්ථාවල් වල when you don't know how to balance the compassion and you start doing foolish things now, right? Forgetting that you can be stern whilst having compassion and karuna as well. ඕව ගන්න. මේව දැනගන්න කරන්න ඕන. මොනවද කරන්නේ? වර්තමාන මොහොතේ අපි මේ ගනුදෙනු කරනට මොන දේ කරත් නිවන. හරි නිවන. දැන් සායනහංස එතන සායනහංසේ නිවන කියලා කියන්නේ සායනහංස අපි අලෝභ දෝෂ අමෝහ ගැන හිතන්න ඕන කියන එක. නෑ අලෝභ අද්වේෂ අමෝහයෙන් මේ නිවන කියන දෙය කොහොමත් සෝතපන්න වෙලා නැත්තම් නිවන කියන දෙය අරුමුණු කරන්න බෑ පෘතුග්ජනීන්ට. ඒත් අපිට ඒක සංඥාවක් වශයෙන් ඒ කියන්නේ යම්කිසි ලෝභ දෝෂ මෝහ අත්තරපු තැනක් කියන වෙනි සංඥාවකින් එවෙනි දැන් අපිට තියෙන භාවනාමය සැපෙන් යම්කිසි විදියකට අනුමාන කරාගෙන ඒත් අනුමාන කරන්නවත් බෑ කියලා කියනවා. ඒත් ඒ මට්ටමේ නිවන කියන ඒ සංඥාව කෙරෙහි හරි මේ සියල්ලම අත්හැරලා නික්ලේශව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ තැන තදංගයක් නැතුව චලනයක් නැතුව මේ තැනට එන්න පුළුවන්කම නිවන. ඒ නිවනට අරමුණු කරන්න උතෝ රහත් කියන ඒ తত্ত্বය සකුරුදාගාමි අනාගාමි අරහත් සෝතාපන්න කියන මේ తত্ত্বයේ හේතුවයි. උතර ඒකනේ ගන්න අපි අරමුණක් වශයෙන්. එතකොට ඒ ඩිටර්මිනේෂන් එක අපි කරන්නේ මොනවා අරමුණු කරගෙන ජීවිත ඉන්ද්‍රිය අරමුණු කරාගෙන. ජීවිතේ අර සීලේ කියපු කතාව සීල් ගන්න අපි ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. එතකොට මේ සියල්ලම රහත්භාවයට වේවා කියන ඒ කතාවේ උඩ අපි වෙනම මට්ටමකින් මෙන්න මේක කරන්න පටන් ගන්න. ඒක තේරුන්නේ නැහැ සායනහංස පොඩ්ඩක් තෝරලා දෙන්න මේ මොහොත ගැන. When we are connecting, when we start to think this is for my enlightenment, when this is for the attainment, what I want is the attainment of enlightenment or to become an arahat, right? ඒ ආධ්‍යාශයෙන් එන ශක්තිය to let go of things. මොකද අපි දන්නවා රහත් කියන තැනට මේ කිසිවක් ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඔතකොට මේ දේවල් අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න සතුරුදායක තැන්ද වේවා දුක්ඛිත තැන්ද වේවා ලෙඩ රෝග තියෙන තැන්වද වේවා මොන දුකක් තියෙන තැනක්ද කමක් නැහැ. I will go through this dukkha and practice for what? For nibbana. ඒ කියන්නේ let go තැනට let go කරන්නේ නිවනට.
ඔතකොට එතනනේ කියන්නේ ඔතකොට ඉතින් පාරමිතා කතාවකට යනවා. හරි. ඒ වුණාට පාරමිතා පැත්තට යන්නේ නැතුව වුණත් අපිට පාරමිතා ටික වැඩෙනවා එතන. හරි. ඒත් ඒ පාරමිතා ගැන ඒ විදියට හිතන්නේ නැතුව පාරමිතා ගැන කතා කරන නිකන් සංඛාර එකතු කිරීමක් වගේ. හරි. සංඛාරය එකතු කිරීමක් වගේ. ඒ වුණාට පාරමිතා දැන් මෙතන වැඩෙනවා. ඒත් මොහොතේ මොහොත අපි මේ කරන්නේ මේ නිවනට. ඒකම තමයි පාරමිතා. ඒකම තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒකම තමයි එකතු වෙන්නේ. හ්ම්. බන්තේ sorry ඒ let go කරනකොට බන්තේ මේ එතෙන්දී අපි නිවන තමයි අරමුණ. නමුත් එතෙන්දී අපිට ඒකට තවත් ප්‍රයෝජන වෙන අනිත්‍යතාවය දැකීම තුළිනුත්. ඒ කියන්නේ අපි මේ එන ඕනම දෙයක් nothing is permanent, everything is impermanent. Practicing that is also That it helps is a lot. experience of it. Yeah. දැන් ඒක තමයි experience එක. Yes. සංඥාව කඩාගෙන ඒ යථාර්ථේ තේරුම් ගැනීම හරහාම තමයි මේ නිවනට ඒක තමයි path එක. ඔතකොට eightfold noble path. ඔව් ඒක හිතපුවාම හරි පහසුයි බන්තේනේ. ඔව්. very relaxing. මාර්ග සත්‍යය. ඔතකොට මේ අත්හරින්න මේ මාර්ගي දැන් සමහර තැන්වල අපි කියමු අපි දන්නවා අර මේ අර උදාහරණයක් තියෙනවා මේ බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවිකාවක් ගැන. හරි. බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවිකාවක් ඉන්න එතුමිය මේ හරීම ශ්‍රද්ධාවන්තයි. සෝතාපන්න. හරි. ඔතකොට සෝතාපන්න. I think she was. මේ ඉතින් එතුමිය මොකද්ද කරන්නේ? දැන් එතුමිය හරි මේ බුදුහාඳුරන්ට ලැබි. Also coming from a wealthy background, right? I think has servants and all of that, all of that as well. I think she loves to do the dana, she loves to invite the monks home, she loves to do all of this. Honey. Husband is a complete Kamavachara person. Kamavachara person. So what he wants to do is he doesn't want his wife to be doing this මේ මොනවද මේ ඒ කුස්සිවල ඉතින් වෙනොට ඒ කාලේ මේ හැලි බලංවල ඔය කළු නේම ගෑවෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඔව් වගේ දේවල් මේ කුස්සිය උයන සේවිකාවක් වගේ හස්බන්ඩ් ගියාම පේනවා මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේ කොච්චර මේ සැප සම්පත් තියෙන අපේ මොනවද මේ කරන්නේ කියලා කුස්සියේ මේ වැඩකාරයොත් එක්ක. හරි. ඉතින් ඕම ඇවිල්ලා බැනලා ඉතින් මෙයාව අරන් යනවා. මෙයාට ඉතින් හරීම මේ පීඩයි. right? මේ හස්බන්ඩ්ගේ කරදරේ. හස්බන්ඩ්ගේ කරදරේ දැන් so he wants to be in that, all of that. ඉතින් දැන් මෙයාට මේ හරි කරදරේ දැන් she is wondering now what's she wants to pursue her dhamma and the husband is not very supportive. Right? The husband wants to pursue pleasures. So what does he do? She gets the husband a mistress. She gets the husband a mistress. And she tells the mistress, I will compensate you well. You take care of my husband. I have much to do. මිස්ට්‍රස්ට බාර දෙනවා හස්බන්ඩ්. හරි. ඔයාට ඕන මොකලුවක මෙයාත් එක්ක කරාගෙන ඉන්න මට වැඩ තියෙනවා කියලා. හරි. වැඩ තියෙනවා කියලා. උතන she is in the kitchen doing all of this, very wealthy, right? But yet like this for the Buddha Dhamma and the Sangha. හරි. දැන් මේක දැකලා now දැන් මේ husband එක්ක මේ mistress ඉන්න mistress නිකන් මේ අයිතිවාසිකමක් තේරෙන පටන් ගන්නවා. අනුන්ගේ ඉඩමකට අයිතිවාසිකම් කියන්න හදනවා දැන් මේ මිස්ට්‍රස්. හරි. ඔතකොට මොනවද කරන්නේ දැන් මේ මිස්ට්‍රස්ට දැන් මේ ගෙවන පඩිය තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව දැන් මේ හිතනවා මට දැන් මේ පඩිය මදි වෙනවා මාලිගාව ඕනමන. හරි මිස්ට්‍රස්ට. හරි. ඔතකොට දැන් මිස්ට්‍රස් ගිහිල්ලා දැන් කවුලුවකින් බලාගෙන ඉන්නවා මේ මොනවද දැන් මේ what is the chief the wife doing? And the wife මේ ඉඳුල් ගාගෙන මේ කුස්සියේ වැඩ. හරි. කුස්සියේ වැඩ. ඊට පස්සේ she wonders to herself, my gosh, මේ වගේ
මේ වගේ කෙනෙක්ට මේ වගේ ගෑනු කෙනෙක් නෙමෙයි ඕන මම වගේ ගෑනු කෙනෙක් තමයි මෙතනට හරියන්නේ කියලා so the mistress thinks to herself. හරි. එතකොට මම මේකට මොකක් හරි කරනවා කියලා the mistress goes into the kitchen and starts, you know, sort of raising her voice and all of that. And this wife මෙන්න මේක ආහා ඉන්නකොට මෙයා මේ මොකද්ද බැද බැද ඉන්නේ මේ දානෙට බුදුහාමුදුරන්ට මහ සංඝයාට දානෙ උයය. මොකද්ද බැද බැද ඉන්නේ. එතකොට මේ the mistress goes on says something scolding this and that this the wife listens to her and ඔක්කොම මේ මෛත්‍රී කරනවා. මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගන්නවා. අනේ පව් මෙයා මේ she has got stressed කියලා she becomes මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගන්නවා. මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ දැන් මෙන්න මේක the mistress realizes this woman is not budging, she is not even seems to be getting angry, she gets even more mad. She gets even more mad that she is not getting a reaction. So she takes a heavy pot of oil and she pours it on the wife's head. The wife continues to give no reaction and completely is in metta that none of the oil burnt her body. None of the oil burnt her body. And now the mistress says, oh my gosh, you're someone special, and you know, all of that, very apologetic, you know. And then the wife says to the mistress, you have gone in the refuge. This is what happens when you go in the refuge of pleasures. Come with me, I will show you who to go under refuge. කියලා මේ කෙල්ලව අරන් යනවා බුදුහාමුදුරු ගාවට දානෙත් උයාගෙන. right? දානෙත් උයාගෙන බුදුහාමුදුරු ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් ධර්මයේ දේශනා වෙලා ඒ දවසේ that mistress becomes sowan. Right? With the husband and all of them become sowan. ඒ දවසේ. කියලා. Right? So මෙතන I think stories like this gives us shows us a path as when life comes into those challenging circumstances to relate and put it into Dhamma and look at it only through that sense of Dhamma. ඊට වඩා පිළිසරණක් මෙතන නැහැ. Right? You must realize the way that we maneuver our life is mostly dependent upon things that we have learned. And out of all the people that have taught us, especially those special beings become our parents. අම්මයි තාත්තගෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල්, වැඩ කරපු තැන්වලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල්. Through those life experiences, ඒව ඔක්කොම ගත්තම කාගෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල්ද ගොඩාක්ම අපේ ජීවිතේ සාහනෙට අම්මගේ තාත්තගේ දේවල්ුයි I would say the Buddha. සමහරට බුද්ධ කියන ඒ ප්‍රඥාව ගත්තම අම්මලා තාත්තලා පලාතෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. නේද? බුදුහාමුදුරන්ගේ පරාසය ගත්තම. ඒත් whatever said and done අම්මලා තාත්තලා බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය උගන්වන අවස්ථාවන් තියෙන්න පුළුවන්. උතුර ඒක ඒ විදිහට අපි ගරු ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ගරු ධර්මය කෙලසන්න කිලුටු කරගන්න එපා. ඒ ගරු ධර්මයේ ගරු තැනම තියාගෙන ඉන්න. ඒ විදිහට ඒ ගරු ධර්මයේ ගරු තැනක තියාගෙන ඉන්නේ constantly තමන්ට වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ පාත් එක. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වායාම, සම්මා වාචා, කම්මන්ත, වායාම. මේ එකක්ම විසුණා නේද? සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා කම්මන්ත, වාචා, කම්මන්ත, වායාම, ආජීව, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. මේ අට. ඉතින් ඒ ටික කියලා මේ මැදින් පෝය දවසේ අපි ඉතින් හැමදාම පෝය දවසට බොහෝ වෙලාවල් වලට පෝය දවසට මේ මෙවැනි
අපේ සන්ඩේ පන්තියේ යෙදෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඉතින් today we have the poem and the Sunday class as well. And as always මේ කියන ඕගොල්ලොට යම්කිසි විදියකට මේ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනව නම් මේ කතා කරන කියන මේ ධර්මයේ මේ කරන භාවනාවන් උඩ ඒ ශ්‍රද්ධාව දිය යුත්තේ මට නෙමෙයි භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේට. ඉතින් අපි කරන කියන මේ සියල්ලම ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි කෘතඥතාවයක් නැත්නම් with gratitude the sharing මේ අපි කරන්න පුළුවන් පූජා ලංකාවේ පිටරටවල් වල මේ රටේ වුණත් මේ දවසේ බොහෝ පූජා ඒ පින්කම් කරනවා ඇති. ඉතින් අපි ඒ ආමිස පූජාවෙන් පින්කම් කරනවත් එක්කම අපි අදත් පානක් නෙම පත්තු කරලා අපි ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් පූජාවක් හරහත් අපි පින්කමක් අපි සිදු කරාගමු. අපි කරන කියන මේ සියල්ලම everything that we do, everything that we let go of, every pain, suffering that we undergo because of the need to persevere and flourish in this path, may all of these instances become a solid support for our future endeavors in life in Dhamma. May I come into the strength of mind to let go of things that have been challenging for me to let go of. May I come into the right states of mind which could enable me to see beyond the sammuti that I am so tied to. May I experience deep and profound forms of loving kindness that I cultivate deep within myself, towards myself, and all beings around this mind and body. To be able to have no qualms, to have no agitations in mind, to hold no grudges, to need no vengeance. May we be able to prosper moment by moment, day by day, in ways of the practice by making decisions that I have been procrastinating to make in a long time. May I let go of things and come into embracing a way of life which manifests the simplicity of the mind that I want to cultivate. May we receive the blessings of all Sammadittika Devatas, all past relatives who might be caring and looking after our well-being, and the blessings of the Buddha, Dhamma, and the Sangha. To walk deeply, genuinely, authentically in the path. Day by day, may I have the strength to forgive my own trespasses that I commit against the body, speech, and mind against the practice. May I be able to forgive myself for the hatred or the lust or the delusion that I cultivate in understanding the Dhamma. May all the practitioners all across the world, from deep in the forest to the highest of the mountains, wherever they might be, may we connect their energies and blessings in their networks of divine beings, and may the universe, in whichsoever ways, make the conditions right for me to be able to take the necessary steps in my practice moving forward. Sadhu, sadhu, sadhu. All right. Bante, may you be well and achieve your attainments as soon as, වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් භවහ නිවන් ස්වර්ණ අවබෝධ වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මං හදපත් වෙන්නේ ඔබ වහන්සේට ආශිර්වාද. Sadhu, 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 sadhu. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhuan. සාදුවන් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. Tuan Sarnai.